Meet Eric Mutugi, a young man whose life seems to be hopeless due to his background, which is not that appealing but still holding on to hope. Born to a mentally retarded mother, Eric had to stay with the father alone, the mother living with her parents. This is the story of my life. Majina naitwa Eric Mutugi. Mimi ni mzaliwa wa Tharaka County, Chuka ya Mbang'ombe constituency, Mugo Ranch. Kazaliwa mwaka wa 1993. Na hapo sasa sikuwa najua vizuri sana. Mzee wangu najua alikuwa anauza gazeti Chuka Town. Aliuza miaka ya nyuma sana. Hiyo sasa wakati tulikuwa tunakaa town. Hiyo wakati hatukuwa na mama. Tulikuwa tunakaa na mzee town, ananiacha mahali, anaenda kuuza gazeti, anarudi jioni. Hiyo wakati sikuwa nimeenda shule. Alafu ilifika wakati mzee alinichukua tukaenda nyumbani kunaitwa Gitareni, Siakaku Village. Toka hapo ndio akanipeleka shule, kawa primary school, kasoma nursery school, nikaenda standard 1, nikaenda standard 2. Hiyo wakati mama sasa ndiye alikunja. At a tender age, Eric lost his only source of hope, his father. This was the beginning of another totally different kind of life, living at the mercies of his relatives, hopping from one home to another, his education not excluded. Hiyo wakati kuwa 2002 ndio mzee alituaga. Mzee kutuaga buka hiyo siku tukamlaza. Toka hapo jioni, hiyo jioni ndio mama alirudi kwao. Ndio kichwa yake haikuwa mzuri, ya karudi kwao. Sasa maisha ikaanzia hapo sasa. Kutoka hapo kwa sababu nilikuwa mdogo, singekaa peke yangu. Nikaenda kwa mayanko, nikakaa nikiwa standard 4 nikakaa, nikiwa standard 5 nikakaa. Hapo sasa hata sikuwa najua fisi inalipwa nje. Ilichukua muda sana hata shule walimu kuninjua. Iliwachukua muda juu wakati mwingine sikuwa naenda shule, na hata nikienda inafika masaa ingine natoroka. Sasa hapo ndio kwa huyo anko niliona mambo hayendi mzuri. Najua hata alikuwa na watoto wanafunza. Mimi nikatoka hapo. Katoka hapo nikaenda kwa anko mwingine sasa. Kuenda huko kwa anko mwingine nilichukuliwa na kijana yake mkubwa. Kanichukua tukakaa, tulikuwa tunakaa nyumba moja. Tukakaa, sasa unajua akiwa mkubwa kuliko mimi, ilifika mahali akaenda kutafuta kazi. Kwenda kutafuta kazi sasa nyumbani ni mimi na mama yake. Mama yake ilifika mahali saa zingine anakunja late. Najua mimi nikitoka shule natarajia nitakunja nikute hata kama sapa nitakuta iko tayari. Sasa ifika mahali akakuwa anakunja late. Kunja late inamaanisha sasa hakuna sapa. Kwa vile nitakuwa naenda kwa jirani. Kaenda kwa jirani. Hiyo wakati sasa nilikuwa standard 6. Hiyo mwaka nakumbuka mara mingi sikuwa naenda shule, na ndio hapo sasa nikaenda shule siku moja. Nakumbuka ilikuwa Friday. Mwalimu akaniambia niende nyumbani nikae nikifikiria kurudi shule nitarudi. Nikaenda nyumbani nikakaa mwezi mmoja, nikaona hapana, nikarudi nikamwambia pole. Hiyo kabla nirudi sasa nilikuwa nimepata mahali kwa jirani mwingine nikae. Kaenda hapo nikakaa, hapo nilikaa miezi chache. Kukaa miezi chache sasa nikarudi nikaona kwa sababu nimerudi shule
na nikiendelea hivyo kulingana vile nimeona nitatoka kabisa. Nilikuwa mtu mkubwa, unajua primary nilisoma nikiwa mtu na miaka mingi yani. After struggling in people's homes, he decided to go back to his late father's deserted piece of land, again starting a new chapter of his life, all alone in his late father's piece of land, struggling too with his primary education. No one to call mother and no one to call father. A primary school child all alone. Na nilikuwa marafiki hapa na pale. Sasa ndio mmoja alikuja akaniuliza bandara ya kukaa kizunguka na kanyumba ka mzee kako hapo, si uingie hapo ndani ukuwe unakaa nitakukalisha. Nikaona ameniambia kitu mzuri. Kashamba ilikuwa kuota eka, kakaa hapo. Nilienda hapo kimchezo tu. Kumbuka mara ya kwanza ilikuwa wakati ya kupanda. Nikapewa mbegu, mama ya huyo kijana ndiye alinipea mbegu. Nikaita marafiki zangu akakunja tukachimba. Siku ya kupanda nikawaita tukapanda. Nikakaa hapo akanipea company. Part of nikiwa standard 6 nilikaa hapo, standard 7 nilikaa hapo. All this while, a good Samaritan came by and helped Eric finish his primary and secondary school. Kabla niende standard 8, kufanya mtihani wa mwisho wa standard 7, ndio palitokea mtu akanichukua nikaenda kwake, nikasoma standard 8, nikasoma form 1, form 2, form 3, form 4. Hiyo ni 2005. Nikamaliza. Mimi nikaona sasa wacha nitoke, nikatoka. A lonely life, a life where your mom dies and no one informs you about her. What a life. But for Eric, life had to go on, avoiding being idle, hence the saying, an idle mind is the devil's workshop. Rejection was hitting him hard since no relative cared about his whereabouts. Mama alipoaga nilikuwa nakaa kwa njia. Sasa nilikuwa nimetoka kwa hao watu wetu kwa anko kaenda kwa jirani. Hiyo mambo nikijua hata si ati niliambiwa, nilisikia mahali watu wakisema mtoto wa huyo amekaa. Sasa wanaongea mama yangu. Nikajaribu sana kujua, nikaenda kuuliza mmoja kuniambia. Najua sikuwa naenda huko kwao. Kulikuwa na bandi brand between wao watu wa mzee na wa mama. Hata saiko. Kutoka hapo mimi hata sijawahi uliza mtu mpaka sahi. Sijawahi uliza mtu ni kwa nini ya Mungu niambia. Nilinyamaza tu. Na maisha mbaya sana ukikaa endo unafikiria mambo mingi. Ndio mimi siwezi kaa endo, afadhali niende huko mahali kuko na watu. Kukaa endo unafikiria mambo mingi na mbaya. Kwanza familia, ukiacha kwanza familia wanakutenga. Sasa unaanza maisha ngumu, unashindwa utaenda wapi. Ukienda kwa hao wanaongea na chini kama hawakutaki. Hata nikiwa primary, tukifunga naenda nafanya kazi kwa mtu, kama ni chakula sina ananipea, anataka kunipea pesa ananipea. Sana wakati nilianza kukaa peke yangu, wengine walikuwa wananipea hata kama ni 50, naenda ninunue sabuni. Eric's wish after Form 4 was to go back to school, but no one was around to hold his hand. Without a mother, without a father, he decided to use what he had, and that is his hands, doing what he does best, vibaruas. But what pains him most is seeing his life stagnating. Sasa vibarua zilianza nilipomaliza Form 4. Form 4 nilimaliza kwanza nilikunja Nairobi. Kunja Nairobi kwanza, ile kazi ya kwanza nilifanya ilikuwa ya takataka. Nilifanya na timu inaitwa Creative. Kwa inachukua takataka mahali kwingi. Tulikuwa tunaenda asubuhi. Kafanya miezi 4.
Kaona kazi imekuwa ngumu, naanza kuniletea shinda hiyo takataka, nikarudi nyumbani. Hiyo sasa ilikuwa part of 2016. Yani nilipata grade C plane. Hiyo sasa nilikuwa mimi unajua nikisoma nilikuwa nataka kuwa engineer. Hiyo grade nikaona imekunja chini, nikaona nirudi shule, nikirudi shule itakuwa taabu tena. Sana wale watu tulikuwa tunasoma na wao. Wao walienda shule, mimi sikuenda, hawajui sikuenda kwa nini. Hiyo siku anaenda nikiambia kila mtu vile nakaa. Hata saa hii wengi hawajui, marafiki zangu. Mimi wako shule, wengine wamemaliza na wakifunga tunakaa wote pamoja. Lakini wanakaanga wakiniuliza utaenda shule lini? Nawaambia shule nitaenda, acha kwanza nijipange. Kurudi nyumbani nikaenda nikakuta kuna kampuni na fanya construction ya uwanja huko Chuka, nikaingia nilifanya almost 1 year. Kabla nitoke huko nilikuwa nimekatwa hii kidole. Hiyo sasa ndio iliniletea shinda, ikanipeleka hospitali mara ya kwanza. Mikono ilikuwa hivi, miguu haikuwa inakanyanga chini, ilikuwa na pain. Tulikuwa tunasukuma kokoto. Unajua kokoto ikiwekwa kwa mabati, mnaisukuma ndio iende, na ilikuwa mingi. Sasa kupeleka hivi nikakatwa hii kidole. Katwa nikaenda nikadungwa tetanus, kidole ikafungwa. After 1 week nikaanza kusikia vibaya. Nikiwa huko kwa uwanja ndio niliwezwa kabisa, nikasikia mwili imeisha nguvu, miguu haina nguvu, mikono. Sasa vidole mikono hata imekaa hivi. Ndio mtu mmoja wa pikipiki ndio alinipeleka hospitali. Nipeleka hospitali nikakaa huko, madaktari hata hawajui shinda iko wapi. Wakanishughulikia, nikakaa huko kwa hospitali wiki 1, 2, nikarecover, nikarudi nyumbani tena. Nikangonjea nisikie mwili imerecover kabisa. Karecover, nikarudi huko kwa mjengo tena miezi 3. Nilifanya miezi 3. Nikaona hii kazi hapana, nikaachana na hiyo, nikasema wacha tu nikae, niachane na hii kazi ngumu. Wacha nikuwe natafuta, hata kama ni mtu anataka kulimiwa na mlimia, siku inaisha, hivyo. Mimi nikiona wenzangu wamesoma, na sana wenye tulikuwa na wao, nasikianga ndani mbaya, lakini hauna la kufanya. Njoo ukiangalia pande hii, angalia pande hii kwenu, unaona ni kama watu hata hawajui huko. Hiyo najiambia tu kwa moyo, siku moja hata mimi nitaenda shule kuwe kama wao. Na naombanga tu Mungu siku moja niweze kuenda shule, nifanye kozi yangu na nijiunge na wengine. Juu hii maisha ya kukua bila mzazi ni maisha ngumu sana, na singependa kuona mwingine akipitia maisha kama hiyo. His cry to the society at large being that, ningependa kuambia kama kuna mtu anajua mtoto mwenye ana maisha kama hii yangu ya kutokuwa na wazazi. Unajua tunaumianga ndani na hutaweza kuenda ukiambia kila mtu. So ningewaomba kama unajua mmoja msaidie, kama chakula mpe, sana hao ndogo.
Ndogo ndio anakuanga na shinda sana, njui ataanzia wapi, atamalizia wapi. Patrick Munyingi Maina is one man who is very passionate about social work, and when he heard about Eric's case, he became a father to him, hence mentoring him to a better person in the community. This was a call to serve humanity. My name is Patrick Munyingi Maina. I'm a businessman, and I usually carry out my activities within Dagoretti and the Ruta in particular, and the larger part of Nairobi. And I am a member of the Presbyterian Church in Ruta Parish, where I serve as the chair of one group called BSR, meaning Board for Social Responsibility. And in me I have a calling from an early age, because I myself was not privileged when I was young, and therefore in the course of my growing up I got this kind of a calling. I got this kind of a feeling that I have an obligation also to assist those people who are less privileged in the society. I don't do that as a business. I have the business and the career. I have a different kind of a business and career. This work, I just do it as a calling, as I interact with the people in the community, the social workers and the people in the church. And that is how, in the course of my service, that is how I got to know about him through one social worker called John Larry. And when I tried to inquire about his situation, I also got to know that there are two members in our church who happen to have come from that same area. So I felt like looking for him. I sent him to call, they called him to Nairobi, we met, and I got to know about his life. And especially when I learned that he's an orphan, I was touched. Usually I've been visiting children's home. I've interacted with the people, especially in Kawagware area. Kawagware happens to be a slum area. And many times we visit those people who are less privileged there, especially the orphans. And we also have some children's homes around. So when I listened to his story, I was touched. And I asked myself, if he managed to go what he went through, if he managed to go through what he went through at his early years, being raised by a mother who was not mentally sound, a person who having faced the separation between the parents at that early age, and then he managed to go through the thing to finish his secondary education, and despite all the odds he managed to get to see, I felt that he deserves to be helped to realize his dreams. So I started working with him, talking to him. He was down in spirit. He's not this kind of a person that unless you try now to dig deep into his life, you will not be able to get much. And even me, it was not very easy to get to know exactly what he's been passing through. But all the same, I managed to talk to him, pore pore. Of course, I had to do a lot of work to create some rapport. And finally, I got to know that even that lack of confidence was coming from somewhere. He had had a very difficult life in the past. So mine has been to encourage him, spiritually encouraging him even through the word of God, trying to put some hope in him. And one other thing is that I also realized that he's upright in terms of character. You see, we have faced these people who are less privileged,
but then they have smoked bangi, they have taken the drugs, they have been into some other antisocial behaviors. So what struck me is that he himself had not gotten into all that. And then you see he is in his 20s, with a very prime age. I felt that he deserves to be helped, because if left like that, he will be wasted through those menial jobs, if he baruas and all that. And the other thing is that he's interested to move on with life. He has confidence. He believes that he can make it like anybody else. And with the kind of a character that I have observed he has, he can start somewhere, even if it's at a diploma level. He has a dream of one day becoming an automotive engineer. And having a C means he could start from a diploma, and then on and on and on. So mine has been to instill some hope, to put some hope. And for the far that we have walked, I clearly see a way ahead. All we need maybe are some form of people or sponsors, people who can be able to, he is financially challenged, because with the kind of ibaruas he has been doing and some of these things we've been assisting, he may not be able to pay for the upkeep, for the college. And I being there, I'm one of the people who maybe will be able even to work with him even after he gets that college we are looking for. There are many children out there. Some of them are orphans. Others are just there in the streets for one reason or the other. And sometimes the society is not very kind. You realize that they are just ignored or taken for granted. But there are some of those children who are decent in character, people who can go very far if supported. Sometimes we see them in the streets, we just brand them like leave them alone, they have taken their substance and that, these are bad people, these are alcoholics. But it is important even for the society, for everyone to know that not all of them are victims. Not all of them have gone into those things, into those substances. There are those who are there because they have got nobody to help them. Some of them can become very good leaders even in the society. Others we realize in the course of what we have been doing, out of my own experience with this kind of people, you realize that some of them are even well talented in one field or the other. Others are just waiting for somebody to notice them, to instill some skill, to help them to have some skill, and then they will go very far. But unfortunately, not very many of us realize that we have this kind of children. So my appeal would be, if you see them, you notice somebody, let's not just take them for granted, because some of them could be people who could be very useful in the communities that they come from, or even in the larger society. In conclusion, Sunday Adelaja quotes, "People will rather pass the weak, the lame, the beggars, the orphans, the tormented, the widows, and take their large offerings to church, to a man who already has a mansion and jets. What a shallow-mindedness."